시청자분들 반갑습니다. 코인 앤드류입니다. 최근 비트코인과 주식시장에 피바람이 불면서 많은 투자자분들이 걱정에 잠 못 이루고 계실 텐데요. 오늘은 2005년 모건크릭 파운데이션 설립자 마크 유스코가 최근 하락세에 대해 어떤 생각을 가지고 있는지, 어떻게 대응할 생각인지에 대한 인터뷰 영상입니다. 들어보시죠. Is it possible that all got pulled forward and that 109 relative to 85 was the peak and there really was far less leverage, so that was the ebullient, a peak above fair value? It's possible. I don't think it's very likely. And I think, again, you don't have to go back many cycles. You just go back to the last one. We got to 2 times fair value. We dropped 50% to the lows in July, and then we rallied all the way back to make a new high in November before FT unwound everything. So that's kind of where I come out. But at the end, the problem for me is it is short-term pain and maybe acute pain, particularly for levered longs. But I have to actually acknowledge that it could end up be for long-term gain, right? What I mean by that is if we can force interest rates down and lower the debt financing cost and lower the deficit, and if we can cut some of the wasteful spending and redirect it into spending on innovation as an asset class and things like Bitcoin layer 2 and layer 3 development, then we can increase GDP and increase profitability, increase productivity, and then we get a better recovery on the other side. So that's the positive part of it. I do think for Bitcoiners, the problem short run is liquidations are bad, right? A stepwise bear market is not bad, right? If stocks and bonds are going down, Bitcoin could still go up because it's not correlated. It doesn't derive its value from the same things that stocks and bonds derive value from. Economic growth, interest rates, productivity. It's dependent on millennial adoption, network growth, transaction volume. Those are very different. And so, but in liquidations, right, if you've got levered speculators, so we have the highest level of margin debt in history. When people get a margin call because their NVIDIA stock fell 40%, they can't sell the NVIDIA stock. They can't sell their Cisco stock. What do they sell? Bonds or Bitcoin. And so the other problem we have is just a seasonal problem. Every March, we get a pullback in Bitcoin, particularly bad when the previous year was really good because people have to pay their taxes. So we had a really great year last year. Taxes are going to be really high. At the end of the day, we're going to have a pullback. I can't say it's necessarily a recession yet, although probability of recession has spiked, well into the high 70s. And okay, what does that mean? What does that matter? Well, you showed the perfect chart with NASDAQ breaking down. The problem we had was we were in a valuation regime in risk assets, stocks, that we'd just never seen before. Not in 1929, not in 2000. NVIDIA at one point was trading at 36 times revenue, not 36 times earnings, 36 times revenue. That's crazy. Now, Scott McNally, the head of Sun Microsystems in 2000, said, look, at 10 times revenue, which is where his stock and a number of the other tech darlings were trading. Here's what I'd have to do for you to make a 10% return going forward. I would basically have to give you 100% of my revenue for the next decade, which would be a problem because I would go to jail because I have to pay taxes and pay my employees and pay my suppliers. So I'm not going to do that. And he didn't. And that stock went down 98% to the bottom. NASDAQ went down 84%. And I'm not saying NVIDIA is going to go down 99% or 98%. I'm not saying NASDAQ's going to go down 84%. What I'm saying is we're at valuation levels that make that possible. 엄청난 수준의 하락이 가능한 구간에 진입했다. 투자자로서는 두려운 말이 아닐 수 없습니다. 그의 말을 빌려보면 주식시장의 기술주들이 역사상 최고 수준의 마진 부채로 인해 시장 충격 시 레버리지 포지션 보유자들이 강제 청산, 마진콜 될 위험이 커질 수 있고, 그로 인해 가장 먼저 비트코인을 매도해 충당할 수 있는 가능성이 있다고 합니다. 게다가 3월은 세금 납부 시기와 같은 계절적 요인이고, 이러한 시기에는 오름폭만큼 조정폭도 깊을 수 있다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 마크 유스코는 이러한 시장 조정이
장기적으로는 긍정적으로 작용할 수 있다고 생각한다고 합니다. 이 뒤에 인터뷰 내용은 마크 유스코가 2025년도 상승장이 끝난 건지 아니면 잠깐의 조정인지에 대한 의견을 이야기합니다. Which I don't think we've seen. We are following the normal 4-year cycle. Everyone thinks the 4-year cycle's over. It's not. Humans are going to human. And this is a normal downturn in between, the double top. And just like in 21, where we had the peak in February and then the Elon tweet, and then we troughed in July, and then we cycled all the way to the crescendo. And how far we go above fair value remains to be seen, right? Right now, fair value, somewhere between 85 and 90K, depending on which model you look at. So we're a little bit under fair value. You still got the whales that can, short the future and push the price down, just like they do in gold. This is the one thing I talk about this a lot, and nobody seems to care. I'm like, when we were declared a commodity, everyone cheered. What are you cheering about? You would have much rather been declared a security, right? Because commodities can be manipulated and have been manipulated for decades, maybe even a little more, against that. That is arbitrage. They buy the future, which is 11, 12, 13% higher than spot, and they roll down the futures curve during the month, and then they redo it the next month, and they lever it up, and they make, obscene profits for free, almost risk-free. This cycle will be just like the previous cycles, 4 years. The ultimate peak will be October-ish. Like we lose a month each 4-year cycle. It's kind of like each, we got one every 4 years, we get leap year. Yeah. So it's a little less than 4 years in terms of the number of blocks. But, last one was November. I think this one's October. So somewhere between September and November will be the final peak. And I stand by that. I think we're in a natural correction around taxes, exacerbated by this unwinding of the arbitrage around the triple witching last month, where there was $2 or $3 billion that just unwound, everybody panicked. So I don't think we're in a bear market. Hash rate still at all-time highs, transaction levels are still good, wallets still good. So all the fundamentals that I look at, the fair value still looks to be in the mid 80s, high 80s. So I don't think we pulled forward the peak with all the talk of, the SBR and everything. And the reason is the peak in each cycle historically has been 2 times fair value. So, back in 13, it was like, whatever it was, 2,000 on 1,000, and then it was 20,000 on 10,000, and then it was 60,000 on 30,000. And I think this time it'll be 160, 170 on 85. But I don't think we get to 2 times this time. I don't think there's as much leverage. So I've been saying 150 feels right to me. We have to get there. Can we go to 170? Sure. But somewhere in that range feels right. I think we could be in a kind of bumpy zone between now and July. And then from July till, Halloween, we pump, and then we get into the crazy levered speculative parabolic phase. Now, 결론적으로 마크 유스코는 아직 시장이 강세장 안에 있으며 7월 달까지는 대외 변수로 인해 비트코인 가격이 출렁일 수 있으나 결국 11월까지는 공정가지의 2배에 달하는 가격에 도달할 거라고 하는데요. 언론 매체에서 계속해서 악재들이 매일같이 우리를 불안하게 하는 만큼 우리도 좋은 지식들로 무장해서 이 시장에서 살아남아야 하지 않을까요? 하지만 제 채널에 등장하는 전문가들은 대부분 비트코인을 좋게 이야기해야 하는 위치에 있는 사람들입니다. 고객 자금을 굴리고 있거나 회사 자금으로 비트코인을 구매한 사람들이 많기 때문이죠. 시장에는 정답질은 없습니다. 그럼에도 많은 투자자들은 리스크를 감수하고 돈을 벌기 위해서 비트코인 시장에 뛰어드는 것이죠. 하지만 급등락하는 비트코인 시장에서 급등과 급락을 반복하는 차트를 보고도 개인 투자자들이 욕심과 공포를 떨쳐내고 평정심과 내 자산이 우상향을 하는 것은 말처럼 쉽지가 않으실 겁니다. 저 또한 전업 투자자 생활을 오래 했지만 항상 좋은 자리를 기다리고 인내해야 수익을 조금씩 낼 수 있었습니다. 그래서 저희 앤드류 트레이딩 팀에서는 어떻게 하면 일반 개인 투자자들도 투자 시장에서 수익을 낼 수 있을까? 구독자분들께 어떻게 하면 조금이라도 도움을 좀 드릴 수 있을까? 고민을 하다가 구독자분들도
비트코인이 명확하게 상승 추세가 나왔을 때만 투자를 하실 수 있게 한다면 수익이 조금 나지 않을까? 라는 생각을 하게 되었는데요. 제가 전업 투자를 하면서도 개발자로 오래 일을 했기 때문에 저도 써볼 겸 유료 결제를 해서 결국 만들었습니다. 바로 비트코인이 정말 신뢰할 수 있는 상승 추세인 건지 횡보인지 하락인지 알 수 있게 도움을 주는데요. 지금 보고 계시는 건 비트코인 차트인데요. 제가 빨간색 네모 박스로 표시해둔 곳을 보시면 주황색 61선과 파란색 121선이 교차하는 구간에서 추세가 변동되는 걸 보실 수 있습니다. 실제로 지금 비트코인은 최근에 61선과 121선이 데드크로스 하방 교차하면서 조정이 나오고 있는데요. 제가 운영 중인 앤드류 관점 채널에서는 보시다시피 2월 25일부터 제가 줄 곧 비트코인 하락 관점을 제가 말씀드리고 리스크 관리에 대해서 말씀을 드렸고 많은 분들이 도움을 받으셨습니다. 물론 데드크로스가 난다고 해서 무조건 하락하지도 상승하지도 않습니다. 저희 앤드류 트레이딩 팀에서 개발한 알파빗 지표는 약 8개의 고급 추세 기준과 트레이더들의 노하우를 담아서 차트가 상승할 확률이 높을 때 신호가 나오도록 개발을 하였습니다. 그 결과 저희 전문 트레이딩 팀 또한 판단에 도움받을 정도로 만족할 만한 놀라운 성과를 보였습니다. 시중에 유료로 팔 수 있을 정도로 가치 있는 지표이지만 저희 앤드류 채널 영상을 시청해주시는 구독자분들께는 무료로 제공해드리기로 마음먹었습니다. 저 또한 며칠 밤새 테스트하며 어렵게 만든 지표이지만 구독자분들 성원에 힘입어 저 또한 도움을 받고 있기 때문에 어렵게 공유드리기로 마음먹었습니다. 초보자분들부터 경력이 오래된 트레이더분들까지 굉장히 큰 도움을 받을 수 있는 지표라 도움이 되실 거라고 자부합니다. 신청 방법은 하단 더보기란과 고정 댓글에 나와 있으니 많은 신청 부탁드리고 이번 하락장에서 모두 잘 살아남으셔서 좋은 성적 내시면 좋겠습니다.